Right, ndadzoka zvekare muri yeZimbabwe nema-updates emasikati. Zvinhu hazvina kutombomira zvakanaka, timu rese rapa position ende havasi kutombonyara, vari kutoramba vachiwedzera. Iko zvinezvi vabva kuvhura imwe hombe futi. Ende maseni panapa patabuditsa rimwe video, vanhu vanga vachitaura vachichallenge panapa zvikanzi we challenge the Namibian biggest paper, the Namibian to provide solid evidence of ZANU PF interference in Namibia's general elections. Umwe atanga achinditi no, iwo zvokutaura kuzviona kupi ndo vanhu vanchivaratidza proof yenewspaper. Iko zvinezvi tadzoka tine imwe futi ende vanyatsoendesa vanhu kudeploya mafoot soldiers avo kuti vaende kunobatsira kuti election ringe richinoitwa ikoko. Muri yeZimbabwe zvatasangana kudai so, unozviziva kuti wewe chinhu chichaora ichi. Kana munhu wese anenge kuziva kuti hauchaide ZANU PF wakakura nayo, unoti pasi neZANU PF. Tanga nekulike this video right now iko zvine kuti ZANU PF yacho iboyikane, because hatisi kuzodzora tsvimbo nekuti godo rabata kumeso. Manga muchifungidzira kuti ndichatya. Aiwa, sorry zvenyu hatisi kuzotya. Nyaya dziri panapa toda kuti titoramba tichitobuditsa kuti onesana zvinhu zviri kutoitika paground iko zvinezvi. Nyaya iri panapa yakamira kadai so, iyo ZANU PF yacho, if you go on X official page ravo, I don't know kuti ndo zvinenge zvanyorwa namutsvangwa here since yari spokesperson, kana kuti zvinenge zvanyorwa neteam ripi, I don't even know, kana kuti zvinenge zvanyorwa napresident Mnangagwa vacho, because ndo part page racho iroro reZANU PF official racho riri kubudisa kuti ZANU PF delegation led by Secretary for War Veteran League Comrade Douglas Mahia and Deputy Secretary for Commissariat Comrade Webster Sham arrived in Namibia. They joined over revolutionary sister parties in solidarity with SWAPO ahead of the scheduled November 27 elections. Ndo nyaya iripo. I don't know kuti these guys vari kuzvifambisa sei. Ndo masadaki chairman vakutumira vamwe vanhu, ivo party yavo yakutumira vanhu kuti vaende kunobatsira zvekuti vanzi in solidarity with the ruling party. Ko pakazoitika maproblems ekunzi vanhu vari kugunun'una, vanokwanisa kuzouya sei kusadaki? Iyo sadaki chairman iZimbabwe yobva yatumira vanhu kuti vaende kunobatsira ruling party yagara iripo kudhara kuti inge ichinokwanisa kuzonge ichiwina election. Zvinofamba sei ipapo? They did the same in Mozambique. Ameno in Mozambique zvavakaita, ani makazviona nyaya dzekumozambique dzikazongotsikwa-tsikwa iko zvine zvaisi kupera mushe. Vakazviita futi kuBotswana, but kuBotswana zvakazonofamba nepamwe, vakanorakashwa, ndipo pavakanosenda vanhu vakaita sana that old man wokumbovhura bin uyo, ndiye akanotumwa kuBotswana achitoenda vachinokambena. Ende zvakatotishamisawo kuti vakamadhara yachi. This time around regedza timboona kuti timu raiswa kuNamibia, what are they trying to do exactly? Kutumidzira mafoot soldiers kuti aende kunobatsira. Not mafoot soldiers acho, even in politics that's what they call mafoot soldiers, kuti vaende vanobatsira situation iri ikoko. I don't know kuti situation yechi kwavari vakazvitarisa ivavo. Ende vanhu kuNamibia vacho vari kupopota ka imi kunotone chikwa chimurenga chekutoti dai vanhu vese ivava dai vari kuti vari paground vangadai muri kuona face dzakaita kutsvukuruka dzevanhu iko zvinezvi. Vanhu varota kucomplaina, uyu muZimbabwe aroti izvozvi ndo zviri kudyisa these so called revolutionary parties zvekudyidzana neZANU PF izvozvi. Hanzi ndo zviri kukudyisai. Going to monitor the rigging machines this year hokoyo. Didn't they come to Zimbabwe pre-election time, or it's always ZANU PF assisting other parties? External interference in internal affairs of a neighboring country. Vanhu vari kupopota kana ngomanaka zvekuti my revolutionary parties is barbaric, outdated and archaic. Mukunovadyisa futi. Namibians should be worried. Vanhu varitaura zvakasiyana siyana, avakomana mere ndimbodzika navo. We have to examine our collective fascination with these old people who should ordinarily be retired, but these representing themselves as saviors to go to our generation. Mumwe panapa ari kuti gore rino tinopedzerana, tinoneswa moto nechisadaki chairman aomanaka vakaipa. When we say ZANU PF is meddling in other countries' section affairs, they tend to play dumb and pretend they know nothing about it. Ndimwe zvinhu zvinonyadzisa komana.
see, SWAPO is doing the same mistake BDP did in Botswana and ANC in South Africa. ZANU is a perfect recipe for defeat. Exactly. South Africa kwakatumidzirwa vamwe, if you still remember madays election in South Africa, kwakatoenda vanhu we ZANU PF vanhu vakatati kwa vanhu vari kuya mumbonodiko kunoka aiwa in solidarity with them izvozvo kuti in solidarity I don't know kuti kutoenda unotsvaga ma connections here kana kuti ndochi kana uchinge munhu azongozvihwinira wagara aida kuhwina pamwe unozongoona something I don't know kuti that's the way yekupemha yacho here hatinyatsoziva chii chichiitika. Umwe ari kuti if you send youthful comrades it will be better. SWAPO will be wallowed. You should have sent representatives from the youth league. Majority of the voters are youth. You have not done SWAPO a favor. Pakusenda madhara iwaya ndo zvimwe zviri kutaurwa. What's wrong with you people? Sadly for you, Namibia is 100 years ahead of you in issues of governance. They know you are a bunch of clowns. Wakambona road dzekunamibia zvenyu zvamunoswera muchinzi kuno kuri kugadzirwa marodhi mukutonyeberana. Infrastructure yepanamibia andori ma1. South Africa chaitere. Namibia is number 1 in Africa when it comes to nyaya dzemaroads dzedze. Kune mamwe marodhi ekutika unototadza kunyatsonzwisisa kuti akomana wobva wazotarisa nemapotholes ari muHarare. Mapotholes chete ari muHarare wobva wanzi aiwa vari kuenda vachida unobatsireko vacho vamuri kutoti vari kuda kubatsira ndo vari kufanira kutobatsirwa ndo vanotoda help pozi uri kuda kunohelpa vanhu kuti vaite seiko kunowadza kuti rodhi dzenyu dzakanakisisa kana ndo vari tofanira kutoenda kuchitonogena exposure vanofanira kutoenda vatonogara pasi kana pakutoto election nyika dzese dzovakomba dzovabatsira because it doesn't make sense at all. Umwe kuti only there to promote the ZANU PF way of doing elections as they need liberation dictatorship to control Southern Africa, promoting and protecting their collective looting. So you want to cause chaos in Namibia. You guys don't learn from your mistakes. Those kutaurwa panapa anya Namibia kupisa kurutobvira moto cheko kubvondokorana cheko ndokurutedika. But I don't know guys kuti mune unose nyaya yekunamibia was inini kana neni ndatosvika pachikamu chekutozorora nenyaya idzodzo. These people I don't know havasi kutombonyara zvatobudisa their official page. Go and X right now unoona zviripo. I don't know munhu anouya panapa aizondibvunza zvima stupid question zvotora zvikona ndikutokudza ipapo ndo pamutozviwana and havasi kuzvihwandisa. That's the current situation right now. Tiri ipapo paita imwe nyaya futi panapa Minister Ziyambi illegal sanctions imposed on Zimbabwe by the US are not targeted or isolated to specific individuals but affect ordinary people. Justice and legal parliamentary affairs Minister Ziyambi has said. Ndo mashoko akubuda akutaura propaganda. Inini I don't know kuti how many times patakabuda panapa tichitaura nyaya idzodzo tikati isusu tikanzwa kuti nyika yedu yeZimbabwe yapowa kana any sanction or what tinotomeka sure tasumuka tafighter for that nonsense and atimbofe takatolerate that shit yekunzi nyika yedu yanzi yapowa sanction. Atife takatolerate zvinhu zvakadaro handiti. But after zvese zvazoitika zvenyaya dzakazotaurika pakanzi election sanction razobviswa handiti imi takazongosara tangonzwa kuti ma-sanctions ari pama-individuals aripo saka nzi ndo vari ku-affect. I don't know kuti ma-individuals kubatwa kwakaitwa ma-sanctions zviri kuzo-affecta nyika papi. I don't know kuti zviri kupinda papi. And inini chimwe chinhu chandaitaura ndikati kune imi you guys ndoziva kuti ndime ma-MP emangwana and vamwe vacho muchitori ma-MP kozvinezvi you guys munenge muripo muchiita muri pama-departments akasiyana siyana. I think panofanirwa mutemo kuti munhu wese anenge apuwa sanction anofanira kubva muofisi nechekuita nekubatsira nekushandira vanhu yenyika iyi. Office isedha uri councillor uri MP uri any position ine chekuita nenyika because at the end of the day muri kuzoti imimi muri kunopinda imo muri misery dzenyu muda kukonzesa nyika yese kuti ive miserable. We don't want that. Kana iwe uchiziva kuti iwe sanction rakanzi rapuwa iwewe tipafunguzwa mutemo kuti munhu apuwa sanction anobva mira basi kusvika sanction rabva ndipo unokwanisa kuzodzoka uchipinda maofisi. Isedha kana minister chapafunguzwa that mutemo imimi ma-MP ndimi ma-lawmakers is something chekuti munofanira kuchigadzira chinhu ichocho kuti munhu wese anenge anzane sanction timboona kuti nyika inoramba ichinzi ine sanction here.
because we are sick and tired at the end of the day. Unochingonzi ningi na ningi ndiani sanction na ningi vakuuya vakuda kufighta that same thing, same sanction iroro kuti ringe richiningirina. Vanotanga kuuya vachihotspota mazimbabweans nenyaya dzepropaganda. Vanokuhotspota ine propaganda so that imimi ameno I don't know kuti muchazozviona sei. And inini chinhu chandakanotisa pazvinhu zvacho izvozvo, ukangoona pakutanga kutaurwa kunzi sanction this sanction that, vhura yeziso, something is about to happen. This thing vakabvira kudhara nacho chigame chavo chesanction. Pane zvavanenge vatoona kuti zvatofoira, vakutanga kuvhura ziso, sanction rakazodai, sanction rikuti affecta. You Zimbabweans, you must be very careful nevanhu ivava. Makufanira kugara mufanira kuva study language dzavo. Ndiri kuona comment section yake iri kubvira panapa pari kutaurwa kunzi ukangonzwa pakutaurwa zvemasanctions chete, budisa kazigi kese kaonako muhomwe panenge patoshata. Uri kunzwa hanzi rongedzai mazigi ese pashata, wotobuditsa mari iyoyo wotoshandisa, because ndo zvavagara vachingoita mazuva ese. Ndo zvinhu zviri kutaurwa nevanhu panapa. Umwe ari kuti aiwa imimi mave kuti jairira manje ramba muchingotudza nyaya dzesanction makamboti mari pedza wana uzvona nyaya yacho. This not ordinary Zimbabweans such as himself should be selfless and easy the burden of ordinary Zimbabweans. Chinoitika manje kuti vanhu ava vanogona kuti ari kutongoona kuti inini yezvi kutondiremera ka. For example, imimi ndimi munenge muri vanhu vekuzotonhodza, ndimi donhodzo, iye anenge ari mufenes kuside rake. Saka zvaanoita manje ka anochinja situation. Imimi chinhu chinenge chichifanira kunge chiri donhodzo kwamuri, ndipo paanobva apindawo zvikanda mudonhodzo iroro. Fairness iyaya inenge yangoita se obvious inenge yangoyo kwamuri, mukazoti but why is it isusu tiri kuzodai so makungonzi aiwa nyika yedu ine sanction. How 11 people vakapiwa masanctions ndo vakubira nyika kurwadzisa ordinarism. Corruption ndo yanyanya kukwadza mamillions evanhu. Mashoko ari kutaurwa nemumwe munhu umwe wari kubuda ari kuti but the ordinary Zimbabweans are not sanctioned, so how become these sanctions are living good mana. Inina hangu ndo zvandatotaura, the best way kungoti vanhu vacho mimi, because nyaya yacho irambopera. Ngambangonzi kusuka kana constitution imimi guys pamunoisa mutemo ndima lawmakers, itai something motaura kuti tauda musa mutemo kuti munhu wese ari musanction. That's why ndiona kuti vafana veopposition vakangwarisa vanongotoona kuti aiwa isu tikangopinda zvatopera, because they know kuti ivo havasi pasanction. Ndozva ndiona vachingoti isusu tikangouya chete vanoziva kuti chinhu chekutangisisa ndechekuti ivo havasi pasanction. But rimwe timu iri chimwe chikwata ichi panenge pakatoipa. Ndo imwe nyaya futi yandakatoona. Umwe ari kubuda panapa ari kuti Biden terminated the Zimbabwe sanction program which were in place since 2003 instead of 11 Zim nationals including ED and 3 entities were slapped with sanctions under the Magnitsky program for their connection to corruption and human rights abuses. Ndo mashoko mamwe ari kubuda panapa ari kutaurwa. Umwe ari kuti excuses, get to work and fix things instead of making excuses. If you can't, then resign and stop taking space and wasting time. There are capable people who can get things done even in worse conditions. Ndo imwe nyaya iripo. Inini the best way ndatotaura guys kuti munhu wese anenge achinza nesanction ngangobva muoffice yekushandira nyika zvapera. Sedza uri kansela uri minister urani chingoenda paside, because ndiwo ngori problem. Saka iwo kana uri problem apo auchaconcentrate nekuti uri muoffice ufana kudeliver, ufana kushandira vanhu, wakuconcentrate nekuti iwo utori pasanction ukurwira upenyu hwako. Ndo imwe nyaya iripo. Umwe ari kuti just utterances kana boss vako vakati basa rapera nekuti unonyanya kunonoka kuuya kubasa, kureva kuti unofanira kukumbira ruregerero woita zvataurwa kana kutevedzera zvinodiwa naboss. So it is to take it or leave it, because boss ndi boss, just do what is right. True ordinary people are suffering, and that is excluding the elite in our communities, notably politicians, those in NGOs, thieves and corruption. Pakaipa hazvisi kunakidza izvo, hazvisi kuvaraidza izvo. Honestly speaking, hazvisi.
but I think these guys they should do something about it. Ndo zvinhu zvandingangokwanisa kutaura, ngavaite something pamusoro pazvo, kwete kuswera vachingoramba vachiudza nyika yese kuti tine masanction, taakuzviziva. Zviri kuaffecta ordinary Zimbabweans. How come? How? Pozofanira kunyatsoexplainwa kuti zviri kuaffecta. Iwe chamari inoti iwo muri kurambirira muripo futi muri kutodedzera kuti 2030 aiwa kandi pari kunzi mimi president wenyu aripo pamasanction. Chichi kunyaoshamisira ipa mushamisikei. Asi muda kuramba muda try by all means kuti saka tomubatsira tomudefenda pachi. Panapa Nelson Chamisa ane imwe yabuda ari kutaura panapa ari kuti nyaya dzekusungwa kwavanhu idzi. Thank goodness ndanzwa kuti ndikiri nazopuwa bail Amos Chibaya. Pari kunzi making Zimbabwe a free country, just and democratic country cannot and must not have prisoners on account of politics. Citizens should not be persecuted for their political beliefs or opinions. Diversity is evidence of nationhood. Political tolerance is evidence of good governance. Justice is a human right. Today, as political prisoners appear in court, our thoughts and prayers are with Jameson Timber and the Avondale 48. Amos Chibaya, who are the victims of political victimization, persecution, and toxic politics in Zimbabwe. May God save you and bless Zimbabwe. Ndo nyaya iri kutaurwa naadvocate Nelson Chamisa kuti mwana zvinhu hazvifanira kungoramba zvakadaro. And for your own information, ndanzwa imwe nyaya zvekare panapa, nyaya yaMary Mbaiwa, ex-wife waVP Chiwenga, lawyer wake akaenda kakota akati ndachimbokumbira kuti timbodibatsira kuti samboya ichichi zvangodismisswa kuti ngazviboningena. Anyway, ndichataura nezvayo nyaya yaMary. Please mozondireminder ndonyatsotaura nezvayo in detail. I think nyaya yaMary ndoti ndinyatsoitaura iri yega pasina dzimwe nyaya dzakawanda dzatichibatanidzira. And imwe nyaya iri panapa pari kunzi ZANU PF Tonderai Mutasa sworn in as Victoria Falls councillor after rival bid over debt. Former CCC councillor Ephias Mampure, recorded by Sengetso Chabangu, was running as an independent in by-election. Right, ndo imwe nyaya yatichitaura. Guys, kana muri mumabasa emuparliament kana muchi make sure kuti uri kumirira vanhu vako chaizvo. Zvamuri kuita vakomana muri council kwenyuko, zvamuri kuita vakomana muri mumaparliament kwenyuko, zvokuti muri kungofocus nelife dzenyu. One day is one day. Vanokurikola nemistake vakomana veve. Zvesure wodzoka uda kuita independent candidate, vanhu havasi kukanganwa kunze kuno. Yesterday ndingovingwa apa ndakaona wendi achauti kana ndo wina election foot soldier wezoisa vanhu vako wepinda paground vachinodidi. Unofunga kuti unoswera wakabatirira vanhu uchivaudza nyaya dzina nebasa rese. Unofunga kuti vanhu vanodya nyaya here? Vanhu vanodya nyaya. Musi uno apa ndakaona Mwari ngobuda ingopa ma excuses asina basa kunotonwa. Anzi inini vanhu vari kuzondidai council yedu ikuramba kuti pa ground kuti tinge tichivaka chikoro chichi. Uri kungotaura pa social media, council iri pa social media. Enda ku office kwe council unodila ni council ikoko. Social media ine power on X, especially kana uchida kukampena sa president. Ndopa inokwanisa kunyatso kubatsira because unongochitaura nenyika yese. Zvokuti uri councillor zvezvo unogona kuuya ukaita popular. Panapa zvechokwadi unotoiwana popularity ukatonzi ningi ukatoita big name, but yachandeko unofanira kunge uchinovoterwa uchiita sei. Kana usina chori kuvabatsira nacho vakwanisa kuvhotera simple. Chero vanhu vese vakunzi kuti tsitsi nyika yese uchiti ningi mupinzei munhu bho, vanongoudza kuti haisi kunoku hana chari kutibatsira nacho. Ende vanhu vakawanda vakadyiwa nazvo izvozvo. Tine maexamples akawanda, the likes of Anatemba Mliswa. Temba anga ari munhu wekuti parliament chamuchemo achinopapa achidididi, but vanhu ikoko vakazosvika nguva yekuti uita muguta taabhona yanga timboisawo vanhu vake vekunotonho ndo vakamutonhodza vake kwaside kwake ikoko. Same applies tinaona wakaita sana Scott kumabvuku. Tungataura zvenyaya zvepopularity, aiwa vanhu vanozikanwa mazita mahombe kuti Scott but akaitwa sei nakufa kutizi pa election 23 August. Akabvamburwa apa anga atobva kutonza Mayweather ipapo. Anga atobva kuti Mayweather anga atobva kupfura neko. Kuti hayana Mayweather kuti vaende vachinoningira vachinoita zvakaita ikoko. But akabadyiwa. So this one inongoriwo a lesson guys yenyaya yaitika Victoria Falls yekuti uyu akabva norekolewa naShabangu baadzoka ari independent. Zvakatoitika kuna vanhu vakawanda vakatombotraya futi papa madhays aya papa kuti vakanodaisobva vadzoka ari ma independent vachitry kuti ndinoda kuti ndidzoke ndinge ndichindira mabasa. Ndobva zvatodhakwa.
vakatopinda vanhu veZANU PF. So ndo pamene makutanga kuchifunga vanhu manje kuti but dai ndakamira nevanhu nguva yese ende vanhu vese vamamchiseka vamaiti vakarekolewa ende vanambotraya kuda kutomboningana vakaramba vakati ndikuramba ndakamira neteam yangu yanachambisa vakaita sana Ostalos pakati wa next election. Mark my words, Ostalos ari kudzoka kutoita MP. Vese ana Amos Chibaya vaya vari kutodzoka kuita ma-MP ende vachanakidzwa neparliament zvisingaite. Why? Because ivo vakakwanisa kuramba vari pachokwadi, vari straightforward. Havana kuda kuita zvekuita zvekuda kuita makaro. Wozokuita makaro mamwe acho unozvimbirwa. Ndo imwe nyaya inenge ichiitika. Saka please ma-MP nemakanzela itai basa, shandai nevanhu, try by all means, endai muchinomirira vanhu zvinomeka sense. Pere zvekuti tuzongomuka izvo tangonzi kwanzonzwai kwadotwa kwaiswa chipolisi chakadai so izvo so pari kunzi parikuda kunonzi padaurwa mademolitions adaurwa dzimba dzese zvoda kupwanywa. Ima hamisi kuzvifunga side kwako kuno uchigara kunosvika kupwanywa iwe uripo uramba wakanyarara wozouya mangwana uda kukesha vanhu nyaya. Hausi kuda vabatsira nehuko apa heko wakusvika uchikesha nyaya kuti ndinhinga akashata stereka. Saka but iwe nduripo katakakuvhotera iwe wai wotadza kuti mirira kuti panombetika zvinhu zvese ende vamwe venyu futi mune mituti aiwa apa pari illegal ipapa. Kana watowa muofisi yekunzi uri MP hausisiri munhu weZANU, mira isiya ipukatsika ikaka, hausisiri munhu wekunzi munhu we-CCC kana uchi wamunhu wevanhu. Ndozvo zvinenge zvichireva wa-MP wenzvimbo. Hauchamirire kunzi ndikumirira vanhu veZANU chezvezvo moenda zvichidzungairwa ma-MP kuti unosvika kuti ndine chakati chandinoda kupamba sapota zangu. Mira izvozvo. Dedza community yese, gara pasi necommunity yese. That's how you win people. Hapana zvekunzi zveregalia. Unofanira kuti ukatosvika misa zvemaregalia zvese izvo kuti inini ndiri munhu wenyu vanhu wodzoka kuvanhu. Because anything can happen. Unogona kuzviita izvozvo uchipfekedza nhao mazi-t-shirt ukavengerwa chizibrand ronongo uchishanda naro iroro. Mangwana vakakurikola nemistake zvadhako. Anyway ndazonyanya kutaurisa but nyaya iripo guys ndo nyaya dzandava nadzo ndakakubatira. I don't know kuti nyaya idzi muri kudzionawo sei. Nyaya yekunamibia yevanhu veZANU PF yaendeswa iyi amene kuti muri kuionawo sei. Nyaya dzese dziri kutaurwa dzimwe dzemasanctions dzikunzi masanctions akazodidi idzi. Nyaya yaMary Mbayonda tinchazodzoka nchiitaura. Nenyaya imwe yataurwa naadvocate Nelson Chamisa kuti hazvifaniri kusungisa zvekunzi vanhu vari kunge vachiningina zvematongerwo enyika vane mabeliefs avo avanobheliefa. Neiyi yandiri kupedzisa nayo kutaura iko zvinezvi kuti makanzela nema-MP shandirai vanhu kwete kuswera muchitanga mukushandira musangano. Tell me what you think in the comment section. Ndo ma-updates andinawo emaskati iko zvinezvi. Tosangana apa manheru handipotse tinenge tine something for you. Ma-updates ese munoziziva toramba tichingokupai. So ngatisangane mu comment section.